Welcome back again in English with Parsar. Today, I have selected 15 most important questions from the Lagoon, and you can understand whenever you just try to practice the questions that this type of questions will definitely come in your exam. So just try the one by one questions. Okay, first questions is that the story is told through which narrative technique? First person narrative technique, third person or frame narrative, or the stream of consciousness? Let's find the answer. Okay, so as the option we have discussed, you know in better way that in this story, one person is telling the story and another one is listening. And obviously the white man is the listener, and that is what option C is the correct answer, frame narrative with a white man as a listener. Okay, so option C is the correct answer. Going to the next question. What prompts Arsat to tell his story to the white man? His brother's recent death? Option B. Diamond's critical illness? Option C. A desire for confession? Option D. Loneliness in the lagoon. Let's find the answer. তাহলে এখানে কোন জিনিসটা তার যে পুরনো গল্পটা, নস্টালজিক যে গল্পটা, মানে পুরনোতে কি হয়েছিল কি না সব কিছু বলেছে, তার জন্য অবভিয়াসলি ডায়ামিনসের যে ক্রিটিক্যাল ইলনেসটা দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন তার এই গল্পটা হবে। তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে অপশন নাম্বার বি ইজ দ্য ডায়ামিনস ক্রিটিক্যাল ইলনেস। Okay, going to the next question. Okay, now let's go to the next question. The climax of Arsat's flashback occurs when option A. He and Diamond Elar. Option B. He abandons his brother to save himself and Diamond. Option C. His brother is captured by their persuasion. নাকি অপশন ডি they reach the lagoon safely. তাহলে ক্লাইম্যাক্স কখন হয়েছিল? আরসাদ যখন ফ্ল্যাশব্যাকে যাচ্ছিল, যখন গল্পটা বলছিল, তার ক্লাইম্যাক্সটা তখনই পৌঁছেছিল যখন তার ভাইয়ের গল্পটা সেই তুয়ানের কাছে বলছিলেন তিনি। কে বলছিল? আরসা। অবভিয়াসলি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। হি অ্যাবান্ডন্স হিজ ব্রাদার টু সেভ হিমসেলফ অ্যান্ড ডায়ামিলিন। ওকে, গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন। আরসাস প্রাইমারি ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট সেন্টার্স অফ। তাহলে আরসাতের প্রাইমারি ইন্টারনাল যে কনফ্লিক্টটা চলছে, তার মনের মধ্যে মনের দ্বন্দ্বটা যে চলছে, সেটা কোন জিনিসটাকে কেন্দ্র করে হয়েছে? অপশন এ, হিজ লাভ ফর ডায়ামিন ভার্সাস ডিউটি টু হিজ পিপল। অপশন বি, গিল্ট ওভার অ্যাবান্ডনিং হিজ ব্রাদার ভার্সাস সেলফ প্রিজার্ভেশন। নাকি অপশন সি, ডিজায়ার ফর ফ্রিডম ভার্সাস অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফেট। নাকি অপশন ডি, পাস্ট অ্যাকশনস ভার্সাস প্রেজেন্ট সার্কামস্টেন্সেস। তাহলে এক কথায় কোনটা বলতে পারি? এক কথায় বলা যায় তার ভাইকে যখন সে ত্যাগ করে পালিয়েছিল, একা ছেড়েই পালিয়েছিল, এবং তার যে স্বার্থপরতা সেটাকে কেন্দ্র করে এখানে তার যে মেন্টাল কনফ্লিক্ট বা ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট বা সাইকোলজিক্যাল কনফ্লিক্ট হচ্ছে, তার জন্য সেটাই দায়ী। তাহলে অপশন নাম্বার বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। গোয়িং টু দি নেক্সট কোয়েশ্চেন। দ্য হোয়াইট ম্যানস রোল ইন দ্য স্টোরি ইজ প্রাইমারিলি অ্যাজ। কি রোল সে করছে সে হোয়াইট ম্যান, মানে হোয়াইট ম্যানের নাম কি ছিল? তুয়ান। অপশন এ, অ্যান অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট ইন ইভেন্টস। অপশন বি, a moral judge of Arsat's actions, like option C, a silent listener and witness, like option D, a symbol of colonial authority. Let's find the answer. তাহলে এর অ্যান্সারটা নিশ্চিতভাবে অনেকটা সহজ। ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন্স ইজ দ্যাট আ সাইলেন্ট লিসেনার অ্যান্ড উইটনেস। অনেকেই বলবে অবভিয়াসলি অপশন বি ইজ অলসো কারেক্ট, বাট ওয়েন এভার দ্য কোয়েশ্চেন উইল আস্ক অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিম্বলিজম, দেন দ্য অপশন বি ইজ কারেক্ট, বাট if anyone asks according to the story, then option C is the right answer. Okay, going to the next question. Diamond's significance in the story is that C represents forbidden love and its consequences. Option B serves as a catalyst for Arsat's moral choices. It option C symbolizes the cost of betrayal. Like option D, all of the above. In these options, option A also right, option B also right, and also symbolizes the cost of betrayal. Obviously option C is also right, so the option D is the correct answer. Okay, going to the next questions. The lagoon itself symbolizes
প্যারাডাইজ অ্যান্ড স্কেপ, আইসোলেশন অ্যান্ড এনট্র্যাপমেন্ট, নাকি ডেথ অ্যান্ড স্ট্যাগনেশনস, নাকি অল অফ দি অ্যাবাভ? তাহলে এই অপশনগুলো দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে কোন অ্যান্সারটা যুক্তিযুক্ত। If we going to find the answer, then all of the above is the correct answer because A, B, and C both are correct answer. Okay, going to the next questions. The recurring motif of darkness in the story represents the unknown future, like B, moral ambiguity and guilt, like C, death and despair, like D, all of the above. So again, we have to keep the right answer is the D. So because option A, the unknown future also correct, B, moral ambiguity also correct, and death and despair also correct. So option D is the correct answer. Going to the next questions. The central theme of the story is the price of betrayal, love versus loyalty, guilt and redemptions, like all of the above. If we want to find the central theme, then you can say the price of betrayal is also the main central theme of the story. Again, if you're going to find, then love and versus loyalty is also again the central theme. And if you again going to find the central theme of the story, then guilt and redemption is the correct central theme. Hence, all of the above is the correct answer. Going to the next question. Conrad's use of the frame narrative serves to create a distance from the tragic events, provide cultural contrast between characters, like allow for objective observations of Arsat's story, like all of the above. So, if we're going to find the answer, then the both options A, B, and C are accurate and perfect answer. So, all of the above is the correct answer. Okay, going to the next. The story's atmosphere is primarily created through detailed character descriptions, very vivid natural imagery and setting, very complex plot developments like historical background. Let's find the answer. Whenever you read the story, you know that the story vividly described about the forest. The forest means in which setting the story is created. So that is why the most important and perfect answer is that vivid natural imagery and setting. Okay, going to the next questions without being any delay. Conrad's narrative techniques emphasizes action and adventure, psychological realism and moral complexity, like a social criticism, like a historical accuracy. If you read some another stories written by Joseph Conrad, then you can understand that maximum time Joseph Conrad used to play with the psychological facts of the character. Then you can understand that in the story, present story, between Arsat and Tuan, he created a psychological impact also. That is why option B is the correct answer, psychological realism and moral complexity. Okay, going to the next questions. Arsat's decision to abandon his brother can be interpreted as pure cowardice. Option B, a tragic choice between conflicting loyalties. Maybe option C, natural self-preservation. Maybe option D, both B and C. If we read the options and also the story very carefully, then you can understand option A is something not the correct answer. You also understand, but somehow you can understand that cowardice is obviously, but something not. But if you read option B and C, you can find that option D is the correct answer because here B and C is the correct answer. Both B and C. So a tragic choice between conflicting loyalties, তার লাভারকে মানে বিলাভডকে দেখবে নাকি তার ভাইকে দেখবে, আবার একটা কি ন্যাচারাল সেলফ প্রিজার্ভেশন, অবভিয়াসলি সার সাপোর্ট তো আছে, তাহলে অপশন বি অ্যান্ড সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দ্যাট ইজ ওয়াই অপশন বি ইজ দ্য perfect and accurate answer. Going to the next question. The ending of the story suggests Arsat will find peace through confession. B. Arsat remains trapped by his guilt. Like C. Redemption is possible through suffering. Like option D. The cycle of guilt will continue.
Okay, so in this question, the ending of the story suggests option A is not right. Option B, somehow we can keep it for the rest, for the last. I will give the answer also. But the redemption is possible through suffering? Never. The cycle of guilt will continue. It is also never be possible for the answer. So that is why the option B is the correct answer. Arsat remains trapped by his guilt. The reason is that still the author could not clear the thought that the idea also that what will going to do Arsat. Arsat will go for to war or anything else. That is why Arsat remains trapped by his guilt is the correct answer. Going to be next questions and the last questions. The white man's silence throughout most of the story shows his lack of interest. Option B reflects the unbridgeable cultural gap. Like option C allows Arsat's story to speak for itself. Like a D demonstrates colonial indifference. So if you find going to find the answer, then the option number C is the correct answer. Allows Arsat's story to speak for itself. The reason is that we could not find that who is the one and what about the his actually identity from where he came. We don't know about that, but we only know the things that Arsat is just doing a soliloquy. He's just telling his story self, everything else. And that is why allows Arsat's story to speak for itself. The white man is helping him to speak all the things in front of the reader and allows Arsat's story to speak for itself. That is why C is the correct answer. Okay. So till then, the 15 questions, I think you find it very based from your knowledge also. So in the next sessions, we will also bring some another questions from another topic. Till then, goodbye and God bless you all.